Erase una vez, en medio de un desierto inmenso y argente, vivía un pequeño pajaro. Este perrito era la criatura más miserable que uno pudiera imaginar. No tenía plumas que protegeran su delicada piel del sol abrasador. No tenía nido donde descansar, ni sombra donde esconderse, ni comida, ni agua que sostuviera su cuerpo débil. Tras se arrastraba sobre la arena caliente con el corazón lleno de desesperación y dolor. Cada mañana, cuando el sol despiadado salía, el perrito gritaba por tu noche. Cora to cometi para merecer tanto sufrimiento. Y cada noche, cuando el frío del desierto atravesaba su cuerpo desnudo, lodaba infeliz, maldiciendo su destino. Una tarde mientras el perrito yacha indefenso sobre la arena argente, un hermoso cicían volando con gracia por el cielo azul y despejado. Con su última fuerza, el perrito gritó: "Oh, bendita criatura, por favor espera a donde vas." El cicín escuchó aquella voz desesperada, dio voltas en el aire y descendió cerca del pájaro, que sufría letters. De cerca, el cicín pudo ver el estado tan triste de aquella pequeña criatura. Su cuerpo temblaba sin plumas, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Voy al cielo, respondió el cicín suavemente. El corazón del pequeño pájaro se llenó de una chispa de esperanza. Oh cicín bondadoso, podrías hacerme un favor. Ato débilmente. Cuando llegues al cielo, podrías preguntar a los dioses cuando terminará mi sufrimiento. No puedo soportar esta dolor por mis tiempo. Necesito saber si existe alguna esperanza para mí. El cicín la miró con profunda compasión. Por supuesto, pueda preguntar por ti. Espera, aquí regresaré pronto. Y con esas palabras, el cicín extendió sus magníficas alas blancas. Y volumio hacia lo alto, desapareciendo en el cielo infinito. Después de muchas horas de vuelo, el cicín finalmente llegó a las poras dorados del cielo. Y lo Dios sabio, en Dios sabio y bondadoso que observaba a todos los seres vivos. El cicín se inclinó respetuosamente y dijo: "Oh, Señor misericordioso, vengo con un mensaje de un pájaro que sufre en el desierto. Vive en conditions terribles, sin plumas, sin comida, sin agua y sin refugio. Su corazón se está rompiendo de dolor. Dolor quiere saber cuando terminará su sufrimiento. El Dios cerró los ojos y miró los hilos del destino. Después de un momento de silencio, abrió los ojos y dijo con tristeza: Es pequeño pájaro debe sufrir durante 7 años. Seg su karma pasado no puede recibir alivio hasta entonces. Esa es la verdad escrita en el libro del destino. Los ojos del cicín se llenaron de lágrimas. 7 años susurró horrorizado. Señor, si le digo eso, perdida esperanza. Tal vez ni siquiera sobreviva en da MSC, sabe que faltan 7 ecos. La desesperación destruirá
su espíritu, por completo. No existe ninguna forma de ayudarla. Dios sonrió con ternura. Y Dio existe una manera del que repita esta mantra con fe. Absoluta y sincerada. Gracias, Dios por todo. Que lo diga en toda situación. Si buena o mala, agradable o dolorosa. Dial que lean su corazón de gratitud pase lo que pase. Es el único mensaje que debes dar el sin comprendió. La sabiduría de usas palabras se inclinó profundamente. Y regreso, volando, hacia el desierto. Cuando llegó al lugar donde había dejado al perdido, lo encontró en el mismo sitio apenas con vida. El sin se acercó y dio, amiga mía, he regresado del cielo con un mensaje para ti. El perrito abrió los ojos con gran dificultad y susurró, Dios cuando dominada mi sufrimiento. El sin respondió con cuidado, los sellos te han dado un mantra sagrado, te observado con fe y sincerada en cada momento de tu vida. Ya si que vivas alegría o tristeza, el mantra es Gracias Dios por todo. Recuerda decirlo en toda situación sin fallar. El perrito se quedó confundido. Para cuando terminara mi sufrimiento, preguntó de nuevo. El sin respondió firmemente. Solo confía en estas palabras. Dilo con todo tu corazón. Ahora debo pero. Recuerda lo que te he dicho. Doy con eso. El sin volume hacia el cielo diando. Al perrito. Solo una vez. Ms. El principio el pajaro. No comprendía el significado del mantra. Como podía agradecerle a Dios si no tenía nada por lo cual estar agradecido? Pero había prometido al sin que seguiría su concesión y decidió cumplir esa promesa sin importar chor. Cuando el sol argente quemaba su piel desnuda, decía entre lágrimas, gracias Dios por todo. Cuando caía sobre la arena caliente y no podía levantarse, susurraba, gracias Dios por todo. Cuando su garganta estaba tan seca que pensaba que moriría de sed, aún así lograba decir, gracias Dios por todo. Cuando las noches heladas del desierto la hacían temblar, y decir la muerte, repetía, gracias Dios por todo da tres dialeters. Semana tras semana. El pequeño pajaro seguió repitiendo el mantra. Al principal, esas palabras parecen vacías, sin sentido. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar dentro de su corazón. Aunque su situación exterior seguía igual una paz extraña empezó a crecer dentro de ella. Las palabras se convirtieron en su compañía, en su esperanza, en su oración. Dejó de maldecir su vida. Dejó de preguntar por qué sufría letters. Y con cada repetición, comenzó a sentir una fuerza misteriosa fluyendo por su cuerpo débil. La gratitud en sus palabras empezó a disolver amargura en su alma. Después de algunas semanas de práctica constante, ocurrió algo milagroso. Algo milagrosos oscuras aparecían en el horizonte. En todo su tiempo, en el desierto, el pajaro jamás había visto algo así. Lentamente, las nubes se expandieron por el cielo, cubriendo el sol abrasador. Aso abrasa comenzó a soplar. El perrito miró hacia arriba con asombro y susurró, gracias Dios por todo. De pronto el trueno
Rugio y comenzo a caer lluvia, sino unas pocas gotas, sino una lluvia fuerte, y hermosa que empapo todo el desierto, el pájaro, ebrio su pequeño, pico y bibio, el agua dulce, lágrimas de alegría se mezclarán con la lluvia, en su rostro mientras repite gracias Dios por todo. La lluvia continued durante horas, el agua se acumuló formando pequeños charcos y lagunas. El pájaro vivió hasta se caer, sucede algo que no había sentido en ecos. En los días siguientes, pequeños brotes verdes comenzaron a salir de la arena. El desierto, que antes era tierra muerta, comenzó lentamente a despertar. En una semana, la hierba cubría el suelo. En mis aparecieron plantas y arbustos. Similes que habían dormido durante ecos, bajo la arena, comenzaron a germinar. El pájaro encontró granos, semillas y frutas para comer. Su fuerza regresó. Plumas nubes empezaron a crecer en su cuerpo. Desnudos suaves y hermosos. Encontró un árbol fuerte y construyó un nido cómodo entre sus ramas y finalmente pudo volar de nuevo. Sus alas la lavibun con alegría sabra un paisaje transformado. El desierto se había convertido en periso verde, donde antes solo había arena y sufrimiento. Ahora había vida, belleza y abundancia. Todo es tiempo, el pareto, continue repitiendo, con gratitud verdadera. Gracias Dios por todo. 7 meses después de la partida del Sisin, este volvió a pasar por esa region en su regreso de otro viaje al cielo. Duero, pero cuando miró hacia abajo, no pudo reconocer el lugar donde estaba el desierto. En su lugar, vio un territorio verde, lleno de árboles, arbustos, y cuerpos de agua brillantes. Curioso, el season descendió, y buscó al pequeño pájaro. Finalmente, lo encontró. Y no podía creer lo que veía. El pájaro estaba sano y lleno de vida, cubierto de plumas hermosas. Estaba sentado en un nido precioso, cantando con alegría. Su alrededor florecen flores y colgaban frutas de los árboles. El Sisin quedó totalmente asombrado. Entonces volvió de inmediato al cielo para preguntar al Dios que había sucedido. Cuando llegó a las puertas doradas se acercó al Dios suadio, Señor, estoy confundido. Dices que el pequeño pájaro sufería, cierto, ecos, y mes. Pero hoy regresa al desierto y la encontra completamente transformada. Está sana, feliz y viviendo en abundancia. Todo desierto se convirtió en periso verde. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el secreto detrás de este milagro? Y Dios sonrió con infinita sabiduría y respondió: sí, es verdad. Según su karma, es pagado, no debía experimentar felicidad durante 7 ecos, pero el pada de su gratitud lo cambió todo. El Dios continuó: a gratitud es poderosa que el karma, es poderosa que el destino. Es poderosa que cualquier escritura de la vida. Yo observo desde el cielo como es pequeño pájaro practicó el mantra con fe, total y sinceridad. Cuando cae sobre la arena caliente, y su cuerpo ardía de dolor, decía gracias Dios por todo. Cuando apenas podía respirar por la seda,
en susurraba, Gracias Dios, por todo. Cuando ya no tenía fuerzas, parece cerca. Seguía repitiendo, Gracias Dios, por todo. Gratitud creó una energía nueva. Disolvió el karma negativo que debía durar 7 ecos. Con cada gracias, verdadero, ella no solo aceptaba su sufrimiento, lo transformaba. Cambiaba la vibración de toda su existencia. Y por eso, lo que debía durar 7 ecos, se cumplió en 7 meses. El Dios miró al season con ojos llenos de bondad. Y dio. Este es el mayor secreto de la vida. La gratitud cambiarlo. Todo puede convertir un desierto en un jardín. Puede transformar el sufrimiento en fuerza. Puede reescribir el destino. El Cien se inclinó profundamente con el corazón lleno de asombro. Había presenciado el mayor milagro de todo de todos. El milagro que no ocurre por magia, sino por la transformación del corazón. Y desde cada vez que él se envolaba por el mundo, comparsa la historia del pajaro y el poder de la gratitud con todos los que encontraba. Muchos de nosotros esperamos a que los problemas desaparezcan para sentir gratitud. Pensamos ser agradecido cuando consiga es ascenso, ser agradecido cuando mi salud mejor, ser agradecido cuando mi vida se perfecta. Pero esta historia nos enseña algo diferente. La gratitud no llega después de la bendición. La gratitud crea la bendición. Si miramos nuestra vida con sinceridad, veremos que muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de valorarlo que ya tenemos. Nos quejamos de nuestros problemas y maldecimos nuestras circunstancias. Pero olvidamos agradecer. Cuando comenzamos a vivir con gratitud, cuando aprendemos a decir gracias en todo momento, cuando aceptamos lo bueno y lo malo con el mismo corazón, desbloqueamos un poder que puede cambiar nuestro destino. Cuando decimos gracias en medio del dolor, no estamos rindiéndonos, estamos transformándonos desde dentro. El cambio real no ocurre cuando nuestra situación mejora cuando cambia nuestra mentalidad. Una actitud positiva, combinada con fe y gratitud, puede hacer milagros. Empieza a practicar la gratitud desde este mismo momento. Deja de cuidarte por lo que está mal y empieza a valorar lo que está bien. Deja de enfocarte en lo que no tienes y comienza a agradecer por lo que tienes. Recuerda esto, el poder de cambiar tu destino no está en esperar días mejores. Está en cambiar tu perspectiva hoy. Esta historia nos enseña una de las verdades más profundas de la vida. La gratitud no es solo agradecer cuando todo está bien. Es encontrar algo por lo cual agradecer incluso en los momentos más oscuros. La gratitud no es solo un sentimiento. Es una fuerza capaz de convertir los desiertos de nuestra vida en jardines llenos de alegría y abundancia. Escribe en los comentarios una cosa por la cual estés agradecido en este momento. Si esta historia toca tu corazón y crees que su mensaje puede ayudar a alguien que
Esta, sufriendo, Dale, like y, compartella. Tu, comparteta, Padria, sir exactamen, locu, alguien, necessita, escuca, hoy. Y. No, olvides, subscriber, al canal, para, recibia, estas, historias, poderosas, cada semana. Volver pronto, con otra historia, inspiradora, que elevará tu espíritu, y transforma tu forma de ver la vida. Hasta entonces. Mantente bendecido, mantente agradecido, y sig adelante con este mantra de 5 palabras. Gracias por todo.